fed again. The diagnosis has been established by palpating the pyloric mass. The mass is olive peristaltic wave that progresses across the abdomen. يعني هناك راح تكون لنا wave visible. يمكن نشوف after the infant vomit, the abdomen muscular is more relaxed and the olive easier to palpate. By يعني examination. Diagnosis by ultrasound confirm the diagnosis by, in the majority of cases, by measure the pyloric length and width. By the contrast studies are performed, they demonstrate as elongated pyloric canal. يعني إذا انطينا الكونتراست احنا نشوف elongated pyloric canal يسموها sitting sign. bulge of the pyloric muscle. جبت لكم لها صورة pyloric muscle into the inframuscular shoulder sign, and the barrel streak of barium seen in the narrow canal producing double tract sign. هاي الصورة تبين non-bilious vomiting. شوف هسه الفوميتس هو water whitish. هنا هاي الأوليف قلت لكم عليها الأوليف. هنا باي شلون يكون لنا الستينوسيس. حكيت لكم عنها يقيسون باي ultrasound the length والwidth of the canal, pyloric canal. Now by the contrast, stenosis, pyloric stenosis, by the contrast. Medical case 3 weeks, age male, presented with a progress of vomiting after feed in the differential diagnosis. Differential diagnosis. First, gastroesophageal reflux. واضحة السلايدات. واضح الصوت والصورة. أنا ما جاي أسمع بس بكتبوا لي حتى أكمل. الحمد لله. لما يجيكم case differential يعني case the vomiting after each feed will age 3 weeks at the differential diagnosis. The differential diagnosis gastroesophageal reflux المحاضرة السابقة اللي أخذناها important lecture. Usually بس شنو الفرق بينه وبين pyloric stenosis؟ gastroesophageal reflux الجري present from or shortly after birth يطلع يعني present after birth مو after 3 weeks. هذا حتى نفرق عن pyloric stenosis. In another gastritis or occur with enteritis and diarrhea. إذا gastroenteritis ممكن يجينا vomiting بس شو ويا diarrhea. urinary tract infection the absence of لكن الفرق بيناتها إذا ممكن هو urinary tract infection male with history of urinary tract infection ممكن هم يجينا vomiting. بس هنا the case urinary tract infection absence of nitrate and leukocyte in urine dipstick make the urinary infection very unlikely or of overfeeding. or a differential diagnosis of case of vomiting or infant with vomiting. treatment of pyloric stenosis 2. عندنا الفيس هو reoperative treatment وعندنا السيرجيكال يعني conservative treatment and definitive هو by surgical procedure. The reoperative treatment initial treatment consisted of treated for dehydration and the patient repeated vomiting like يكون exposed to the dehydration. ثاني correct of the acid base and electrolyte abnormalities with intravenous fluid. الفلويد المنطي هو 0.9% saline with 5% يعني glucose saline منطي and added KCl لأن هو repeated vomiting يكون البيشنت معرض لهايبوكاليميا. الفيد should be stopped
أهم شيء the diagnosis of pyloric stenosis should stop the vomiting and tube is inserted and stomach is empty. definitive management by surgical procedure والبروسيجر يسموها رامستيد بايلورمايوتومي. بس هاي المحاضرة أهم شيء هي المحاضرة congenital pyloric stenosis. ممكن يجيكم كيس حتى لو مو بهاي السنة السادس يجيكم كيس. ممكن يجيكم short essay MCQ ذلك pyloric stenosis important. الكرايتيريا for the diagnosis يكون لنا age 3 weeks after 3 weeks يكون لنا repeated vomiting و progressive vomiting. الvomiting non-bilious ممكن يجيكم على MCQ أو true false. هو non-bilious vomiting يكون progressive والبيشنت يكون لنا يعني hunger على طول hunger and when to feed. الدايجنوسيس قلنا by examination only mass and peristaltic wave احنا نشوفها وهاي تكون لنا after feed و by ultrasound important راح يحدد لنا length and width of the canal by the contrast. الانفستيجيشن هو شو راح يكون لنا عن ميتابوليك او البايوكيميكال تيست. كلنا هايبو كليميك ميتابوليك الكالوسيس. هايبو كليميك يعني البوتاسيوم لو وميتابوليك الكالوسيس by investigation والتريتمنت عندنا بري اوبراتيف treatment and surgical treatment. definitive treatment of pyloric stenosis or pyloromyotomy. هاي أول lecture خلصناها هو من GIT. احنا نكمل على الأسبوع يعني محاضرات أسبوع pyloric stenosis. نجي another lecture in GIT والinterception important. Intussusception occurs when the portion of the alimentary tract is telescoped into the adjacent segment. يعني alimentary tract شيء يدخل لنا بشيء يسمونها قصد telescope. It is the most common cause. هنا الأيج مهم لما يجيكم case of intestinal يعني differential diagnosis of intussusception ما ننطي احنا الأيج مهم 3 months to 6 years. It is rare in neonate. Intussusception يكون rare in the neonate. A few intussusception reduce spontaneously, but if they left untreated, most lead to the intestinal infection, perforation, peritonitis, and death. يعني هذا الفate of the intussusception if untreated. شو راح يؤدينا؟ ممكن هو يعني a few cases reduce spontaneous, بس if untreated يسوي لنا intestinal infection, perforation, peritonitis, death. Intussusception are most often يكون لنا التايب مالته هو ileocolic. جبت لكم صورة لها. less commonly يكون secocolic and rarely exclusive ileal. لكم وهذا الكولون شلون هاي التلسكوب هذا إيليوم دخلت لنا بالكولون يسمونه إيليو كوليك. الكولون هو الانتوسسبين وهنا الانتوسسبتم. In typical cases there is يعني شلون الانتوسسبشن لما يجيكم كيس أول شيء الأيج عرفناه 3 months to 6 years. شو يكون لنا sudden onset in previously well child شو ما بي child مباشرة sudden onset of severe paroxysmal colic pain that recurred at the frequent interval as accompanied by straining effort with legs and knee flex and loud cry. يعني أول شيء أهم شيء هو الأيج 3 يعني مو إحنا نيونيت ونخلي differential diagnosis intussusception لا. الintussusception الأيج 3 months to 6 years. الشيء الثاني important هو البيشنت child previously well no complaint from any pain راح مباشرة severe paroxysmal colic pain occur with vomiting occurs in the most cases and it is usually more frequent in early phase.
in the later phase احنا بالبداية vomiting، بينما بالlater phase ايش راح يكون لنا vomiting؟ bile stain vomiting. يعني differential diagnosis of bile stain vomiting هي واحدة من نوعتهم هاي بالlate stage of intussusception. 60% of infant by the stool. The characteristic feature of the intussusception هو الستول، يكون لنا الستول red blood with mucus من الكرنجل ستول. جبت لكم صورة عليها سلايد. كرنجل ستول. Palpation of the abdomen may reveal a slightly tender sausage-shaped mass and it is most often in the right upper quadrant. يعني الانترسبشن important lecture يكون لنا الage 3 months to 6 years. ثاني يكون لنا البيشنت previously well child, then sudden onset of the cerebral colicky pain in the early stage of النص vomiting نص يعني non bile pigment after late stage من bile pigment والcriteria of stool current jelly stool. By examination, palpation of abdomen, sausage-shaped mass. هذا الكرنت ريدس كرنت ريدس ستول، هذا يكون لنا هذا. هاي الانترسبشن، هاي الصورة إلها after operation شلون هاي متداخلة بهاي. Diagnosis important depend on history and physical examination. A plain abdominal radiograph might show density in area of intussusception, density area. Another by air hydrostatic saline and less often water soluble contrast enema, and by enema احنا الأفضل نستخدم air hydrostatic rather than water. Have replaced barium examination in the radiological diagnosis. The treatment of the intussusception by reduction of inacute intussusception emergency case has an emergency procedure and performed immediately after diagnosis. Air reduction is associated with fear يعني by reduction أما by the surgery or by air reduction is associated with fewer complication and lower radiation exposure than traditional contrast hydrostatic technique. I saw by the ultrasound يعني هنا هاي الأديمة hypoechoic outer lobe of abdomen وهاي هنا hypoechoic compressed lobe of bowel telescoping within. هاي by the ultrasound. هاي الانترسبشن. يعني هسه احنا في محاضراتنا اليوم أول شيء حكينا عن congenital bilobal stenosis important. اليوم المحاضرة كلها مهمة. الشيء الثاني intussusception one of differential diagnosis of sudden abdominal pain in age 3 months to 6 years نخلي الانترسبشن. هسه نجي بالموضوع المهم الأنذر هو congenital ganglionic megacolon أو Hirschsprung disease. يعني له two name هو congenital ganglionic megacolon أو Hirschsprung disease. It is caused by abnormal innervation of the bowel beginning in the internal anal sphincter and extending proximally to involve the variable length of gut. It is a result of absence of the ganglion cell listener and Erbach plexus. A clinical manifestation هو الهيرشسبرونج disease ويكون بالneonatal period. يعني لازم نعرف الage of the Hirschsprung disease. احنا عندنا normal in 99% of the full term infant and meconium is passed within 48 hours birth. The Hirschsprung disease should be suspected in any full-term infant or usually in preterm. يعني هو more common in full term. ممكن يجيكم بالMCQ or TOEFL with delayed passage of stool. لما يجيكم neonate with delayed pass of meconium وممكن يكون 99% of infant delayed passage of meconium within يعني ممكن يتأخر لنا أو الباس يكون خلال 48 hours. هاي ممكن لكن after 48 hours أخلي first differential diagnosis هو Hirschsprung disease.
The history often reveals increasing difficulty within the passage of stool, starting in first few weeks of life. عندنا هسه جبت لكم مثل هنا لما يكون innervation of the internal anal sphincter راح يكون لنا هنا collapse هنا نورفير والبروكسيمال بارت راح يكون لنا dilated يعني هنا راح يكون transmitted area by the neuron هنا collapse and in proximal البارت يكون لنا dilated. لما يجيكم هذا سلايد بالستاتس إن شاء الله هذا neonate infant with abdominal distended يعني sign of intestinal obstruction. First differential diagnosis شو نخلي؟ Hypertrophic disease or imperforated anus. هذا الهيرسبرين disease. Followed by the examination, the large fecal mass palpable in the left lower abdomen. The rectum is usually empty of feces. The stool when passed might consist of a small belt يكون على شكل يعني بلت أو رايبون لايك رايبون لايك يعني يصير حلقة أو دعبلة تنطى على شكل شريط هيك من تطلع رايبون لايك على شكل شريط. or have fluid consistency. rectal examination demonstrates normal anal tone لأن إحنا المشكلة عندنا مو بالexternal sphincter عندنا المشكلة إحنا بالinternal لذلك إحنا بالrectal normal anal tone is usually followed by explosive discharge of foul smelling feces and pus. الانفستيجيشن إذا نسوي investigation هاي by the tone of the normal anal sphincter بينما هنا يكون لنا بالهيرسبرين disease. عندنا important بالinvestigation هو rectal manometry and rectal section biopsy are the either and the most reliable indicator of Hypertrophic disease. Radiographic diagnosis is based on the presence of a transitional هنسحب شوي طلع. جبت لكم سلايد على radiographic diagnosis is based on the presence يعني لما احنا يجينا patient a newborn with intestinal sign of intestinal obstruction الامبورتنت يدز على plain abdominal x-ray. احنا نشوف transition zone between the normal dilated proximal colon and smaller caliber obstructing distal colon. تراويكم هاي باي abdominal هاي transitional zone بس هاي البروكسيمال يكون dilated والديستال بارت يكون لنا collapse. لما تجيكم هاي السلايد بالسادس هو plain X-ray with the transitional zone, a professional diagnosis intussusception. Intussusception was definitive treatment of Hypertrophic disease is operative intervention. The operative operation are to perform definitive as diagnosis established or perform temporary colostomy يعني أما مباشرة هو definitive or perform temporary colostomy and wait until the infant age 6 to 8 months or to perform definitive repair. يعني من emergency cases of need as soon as possible operation هو Hypertrophic disease. لحد الآن أخذنا 3 مواضيع important 3 cases congenital pyloric stenosis intussusception and Hypertrophic disease و3 هما 3 cases need for operative يعني definitive treatment by the surgery. Very important lecture سواء بالكلينيك أو بالثيوري أو بحياتكم العملية يعني acute gastroenteritis important lecture important يعني أهم محاضرة بالمحاضرات الGIT هي acute gastroenteritis.
The term of gastroenteritis denote infection of the gastrointestinal tract caused by يعني cause of gastroenteritis أما يكون bacterial, viral or parasitic pathogen. Many of these infections are food-borne illness يعني route of administration by oral fecal oral route. Gastroenteritis is due to infection acquired through the fecal oral route or by ingestion of contaminated يعني route of infection أما fecal oral or ingestion of contaminated food or water is usually associated with poverty and poor environmental hygiene. لذلك احنا لما يجينا كيس acute gastroenteritis on board tent غالبا نسأل على الفيدنج history ونسأل على السوشيو economic history. Salmonella Shigella, the virus and the virus they are producing E. coli organisms are the most common pathogen in developing countries. نقسم هسه الكوزز of gastroenteritis أو some food-borne illness bacterial, viral or parasitic وكل واحدة راح أعطيكم عليها يعني short notes. عندنا البروسيلا three types of Brucella abortus, Brucella militans, cause of diarrhea هو Campylobacter jejuni. Incubation period كلنا 2 to 5 days. Usually develop diarrhea. Diarrhea شو cramps, fever, vomiting. لما هنا يجيكم differential diagnosis of bloody diarrhea first شو تخلون Campylobacter jejuni. لما يجيكم case bloody diarrhea لما نقول لكم differential diagnosis شو تخلون first هو Campylobacter jejuni. It requires special media to grow and treated with supportive care, but the severe cases antibiotics should be erythromycin. لذلك لما نقول لكم شنو indication of antibiotic in case of acute gastroenteritis هو مو all bacterial species of diarrhea لا أكو special form of bacterial need for antibiotic. احنا عندنا الكامبايلوباكتر بس ممكن يسبورت الا but in severe cases الانتيبيوتيك should be given. Another enterohemorrhagical E. coli including E. coli or 157 H7 and other Shiga toxin producing E. coli. هاي another differential لما يقول لكم differential diagnosis of bloody diarrhea هو الانتيروهيموررهيجيكال E. coli بس يا تايب من عندها ال 157 H7 يكون لنا bloody diarrhea. The incubation period 1 to 8 days usually develop severe diarrhea that is often bloody, abdominal pain and vomiting. هنا يكون more common الage يكون less than 4 years diagnosed by stool culture treated by supportive management. لكن هنا المشكلة شنو important لأن ممكن اللي يدخلنا البيشنت هيموليتيك يومك سندروم لذلك مونيتور الرينال فانكشن الهيموجلوبين البليتلت criteria of hemolytic يومك سندروم إن شاء الله تاخذوها بالرينال أو أخذتوها بالرينال lecture يكون لنا renal failure acute renal failure late thrombocytopenia ذلك احنا نسوي مونيتور للرينال failure hemoglobin and platelet يكون لنا anemia which can cause lifelong complication. ذلك another differential diagnosis of bloody diarrhea هو الانتيروهيمورrhagical E. coli والتايب مالتها O 157 H7. Enterotoxogenic E. coli incubation period 1 to 3 days clinical patient present in a watery diarrhea. ممكن يجيكم question differential diagnosis of watery diarrhea. الwatery diarrhea يحتمل عندهم enterotoxogenic وبعدين نجي على الفاير watery diarrhea. Abdominal cramps, some vomiting, stool culture is important for the diagnosis and it treated with supportive care and antibiotic rarely needed. يعني احنا مو any bacterial cause of diarrhea should receive
antibiotic اكو special bacteria should receive او اذا البيشنت كان لنا بعد احكي لكم indication of antibiotic in case of acute gastroenteritis. بطل الانتيبيوتيك نستخدمها ترايميثيبرين and quinolone. Another bacterial form هو Salmonella species. Incubation period 1 to 3 days. The clinical patient with diarrhea, fever, abdominal pain, vomiting. A diagnosis with routine stool culture and treatment with supportive care. Other than the Salmonella typhi, Salmonella paratyphi, antibiotic indicated. احنا اذا سالمونيلا يبدا احنا ننطي الانتيبيوتيك اذا بدات الاكسترا انتستينال سالمونيلا يسبب لنا تايفويد or risk of extra intestinal spread of the infection. الانتيبيوتيك هو امبسلين جنتاميسين ترايميثيبرين وكاينولون indicated or indicated. Another bacterial cause of diarrhea هو الشيجيلا species الشيجيلا incubation period 1 to 2 days. A clinical abdominal cramp, fever, diarrhea. The stool may be contain blood and mucus. لذلك الشيجيلا تجينا من ضمن differential diagnosis of bloody diarrhea. Diagnosis with routine stool culture and treatment supportive. Trimethoprim if organism is susceptible يعني احنا عندنا supportive وننطي الانتيبيوتيك nalidixic acid and quinolone indicated if the organism is resistant ننطي الquinolone. لكن احنا الانتيبيوتيك supportive and treatment by antibiotic or shigellosis. الانذر staphylococcus aureus هو preformed enterotoxin. incubation period لما يجينا diarrhea هي واحدة من ال causes of food poisoning staphylococcus aureus ويكون short duration. هنا sudden onset of nausea, vomiting, abdominal usual clinical diagnosis and treatment with supportive care. Another bacterial cause of gastroenteritis هو Vibrio cholera toxin. incubation period 1 to 2 days. clinical profuse watery diarrhea and vomiting. الكوليرا watery or bloody which can lead to the ممكن يجي completely true or false true false or MCQ which can lead to the severe dehydration and death within hour. يعني هسه احنا لما هنا شنو الكوليرا هو watery profuse watery diarrhea and vomiting وممكن البيشنت خلال a few hours death due to severe dehydration. Diagnosis with stool culture. Vibrio cholera requires special media to go on treatment, supportive treatment وننطي antibiotic. Supportive care with aggressive oral and intravenous rehydration. لما يجيكم true or false أو MCQ oral rehydration solution contraindicated in cholera لا هذا false. لذلك احنا شلون نعطي rehydration are important by orally and intravenous. In cases of performed cholera should give antibiotic. الانتيبيوتيك tetracycline, doxycycline high for the adult. بينما احنا نعطي trimethoprim for age less than 8 years. طلاب واضح لحد الآن؟ أكمل؟ أنا الصوت ما أسمع كتبوا لو رسالة حتى أكمل إن شاء الله. قبل شوي ال causes of gastroenteritis اللي أخذناها هي البكتيريا. نجي هسه some food borne illness إذا viral. الفيروس hepatitis A بعدين تكون lecture in details. Another هو الروتا فيروس. الروتا فيروس تجي من ضمن differential diagnosis of watery diarrhea. The patient usually present with vomiting, watery diarrhea, low-grade fever, temporary lactose intolerance may occur. Infant and children, elderly and immunocompromised is especially vulnerable. يعني احنا عندنا روتا فيروس complication تكون لنا بالinfant, children, elderly and immune-compromised. Diagnosis by identification of virus in stool via immunoassay and treatment with supportive care. Severe diarrhea may require fluid and electrolyte replacement. يعني احنا عندنا الفيرال causes of diarrhea not a need for antibiotic. لكن احنا ما عندنا routine uses of antibiotic. عندنا indication of antibiotic إذا bacterial إذا by exam bacteria مو any bacterial species مثل الكوليرا الشيجلوسيس. الانذر هو الاستروفيروس الادينوفيروس البارفوفيروس.
مثل الباراسايتك ممكن يجيكم بس short essay write on some food borne illness parasitic only. يعني الباراسايتك causes to cause the acute gastroenteritis والانتاميبا ستوليتيكا incubation period 2 to 3 days to 1 to 4 weeks. يعني range wide range of incubation period. الدياريا often bloody يعني تتخلينا من ضمن ال differential diagnosis of bloody diarrhea. Frequent bowel movement, lower abdominal pain, diagnosis by examination of stool for cyst and parasite, and may need for at least 3 samples. أنا من أريد أشخص قدامي بهستوليتيكا ما أعتمد على one general stool، لازم 3 sample serology for long-term infection treatment with metronidazole, luminal agent, idoquanolone or baromycin. Another parasitic illness هو Giardia village and Giardiasis incubation period 1 to 2 weeks. يجي عن شكل diarrhea stomach cramps gas weight loss. لكن هنا الكرايتيريا of Giardiasis ممكن راح يكون لنا for يعني one of cause of chronic diarrhea والبيشنت ممكن يدخلنا failure to thrive. Diagnosis by examination هم استول يكون لنا for a 3 sample treatment with metronidazole. Important. Diagnosis of case of acute gastroenteritis. احنا أهم شيء لما يجينا case of diarrhea and vomiting الفيس to assess the degree of dehydration. The second investigation. An important investigation was stool. The first stool test اما general stool examination أو stool capture. هذا السلايد important. ممكن يجيكم short essay بس investigation أو in case of acute gastroenteritis stool examination. Microscopic examination of a stool should be examined for mucus, blood, leukocyte. Stool microscopy must include examination for parasite. يعني احنا بالجنرال stool examination احنا يعني رفيع الميوكس، البلد، الليكوسايت والباراسايت. الباراسايت cyst or اتروفوزات الجارديا لمبيديا and انتاميبا ستوليتيكا. Another test was stool culture important. يعني احنا طلاب السادس اللي امتحناهم كل طالب سألته عن indication of stool culture or case of gastroenteritis تقريبا امتحان ستة ما جاوبوا. رغم هذا السؤال أنا جبت لهم أولة العام بالفصلين يعني short يعني indication of stool culture in case of gastroenteritis. لذلك هذا الكويشن important سواء بالثيوري أو بالكلينيكال تنسأل عن indication of stool culture. ممكن يجيكم سؤال indication of stool culture in gastroenteritis. إذا قلت لكم gastroenteritis ما حددت لكم أو أحدد لكم acute gastroenteritis شنو الفرق؟ من أقول لكم indication stool acute ولا chronic. الإجابة من أبسكوري indicate fecal leukocyte. يعني إحنا دازين على جنرال ستول هو بلادي دياريا دزيناه على جنرال ستول يزام طلع عنده fecal leukocyte يعني بس هذا الفيس indication. السكند indication in outbreaks of hemolytic uremic syndrome. ومو أنا يعني مو بس تكتبوا لي hemolytic uremic syndrome لا outbreak. الثالث in immune compromised patient with diarrhea. والفورث لما نقول لكم in general يعني ما حد لا كيوت ولا كرونيك يكون لنا الرابع الفورث indication هو الكرونيك دياريا. لكن المعلومات اللي اريد اعطيها بس انتم الموجودين ما اريد ان تنطوها للمحاضر المحاضره اليوم لان هذا ممكن يجيكم كويشن. لما اقول لكم ان جنرال gastroenteritis ما حددت لا اكيوت ولا كرونيك ينضاف لهذا السلايد كرونيك دياريا. واضح؟ وهي المعلومات بس لكم رجاء لا تنطوها للمحاضرة لأن على مود أعرف من الحاضر حتى تفرق حتى الإجابة تكون الفائدة تكون بس للحاضرين. يعني سنجيكم question indication of stool culture in case of gastroenteritis. بالنسبة لهذين الثلاثة indication أضيفون chronic diarrhea لأن إحنا اليوم موضوعنا acute gastroenteritis. ثم ذلك ما ضفت لكم chronic diarrhea. التريتمنت احنا قلنا اهم شيء لما يجينا كيس acute gastroenteritis هو assess the degree of dehydration حتى اعرف mild moderate severe.
عندنا line of treatment of acute case of acute gastroenteritis هو الفيرست oral rehydration solution أو initial rehydration. أنا كتبت لكم صح oral rehydration therapy بس هي initial rehydration سواء بالآي في fluid أو بالORS. الشيء الثاني enteral feeding and diet selection zinc supplementation والadditional therapies such as probiotic. عندنا first line هو الinitial rehydration يشمل لنا الORS. Children, especially infant, are more susceptible than adults to dehydration because of greater عندنا children especially الانفانت. ليش احنا لما يجينا يعني الانفانت below 1 year احنا نخاف من الكيس اوف gastroenteritis. ليش؟ لان يكون الطفل more susceptible for dehydration than the adult. Why? Because of greater basal fluid electrolyte requirement per kg and because they are dependent on other to meet this demand. A small minority of children, especially those with shock or unable to tolerate oral fluid, require initial intravenous rehydration. يعني مو any case of gastroenteritis احنا نعطي IV fluid لا. إذا severe dehydration or the patient يعني intolerance the oral feeding إذا repeated vomiting بهاي الحالة نعطي IV fluid. But the oral rehydration is the preferred mode of rehydration and replacement of endowed loss. من الأسئلة أصلاً سألناها الطلاب السادس وكل امتحان أسأل الطالب السادس أو الخامس ما حد يجاوبنا على ORS composition of the ORS. ORS important يعني إحنا عندنا الفيرست لاين of management of acute gastroenteritis هو على ORS. لذلك هذا السلايد important composition of ORS. إحنا أول شيء شرحنا ناخذ low osmolarity. low osmolarity 245 ملي أوزمول بير لتر. هذا depend on WHO 2005 هو اللو اوزمولاريتي ORS. ولقوا بأن شنو الORS to effective in reducing stool outcome. الكمبوزيشن الكربوهيدرات 13.5 جرام بير لتر. الصوديوم 75 حتى ما تنسوها. الصوديوم 75 الكلورايد 65 يعني 75 65 بعدين تجون إلى البوتاسيوم 20 والبيز هو 10. important composition of the ORS يعني إحنا هاي السادس اللي امتحناهم 6 طلاب ما حد جاوب لنا على composition of the ORS. second line of management of the gastroenteritis هو enteral feeding and diet selection. Once the rehydration is complete, food should be reintroduced while oral rehydration can be continued to replace ongoing losses and for maintenance. Breastfeeding or in diluted regular formula should be resumed as soon as possible. احنا لما اكو كيس gastroenteritis not diluted the formula. ان شاء الله انتم تداومون بالخامس وبالسادس او انتم داومتوا تشوفون لما اكو كيس الجراند ماذا شو تسوي ديليوت الفورمولا الحالية مباشرة تخففها وماكو شيء بالعكس هذا يكون لنا مور ذان جاس. لذلك اهم شيء احنا بالفيدنج ننصحهم البريست فيدنج كونتينيو والفورمولا نوت ديليوتد. الفود with complex carbohydrate رايس الويت البوتيتا البريد السيريز اللينس ميت اليوغورت الفروت الفيجيتابل are also tolerated but avoided. الفاتي food or food with high simple sugar يعني الجويس الكربوناتد soda should be avoided. Another line of management of case of acute gastroenteritis zinc supplementation. Important slide. Indication our role of the zinc in the treatment of case of gastroenteritis or dose of the zinc. Zinc supplementation to children with diarrhea and developing countries can lead to the reduced diarrhea and severity. يعني هنا a role of the zinc هو to reduce severity and diarrhea. WHO and UNICEF recommended that all children يعني all children with acute diarrhea in at-risk area should receive oral zinc and some of whom 10 to 14 days during and after the diarrhea. حتى
after stop the diarrhea should continue for zinc therapy. الزنك هنا ما نعتمد على الكي جي، نعتمد على الايج، هاي مهمة. احنا اذا الايج less than 10 months، يعني احنا ما قلنا كي جي انما month، 10 ملغ بير داي، بينما more than 6 months هو 20 ملغ بير داي. الزنك supplementation in case of a gastroenteritis important. أول شيء الرول مالتهم شنو reduce duration and severity، ونعتمد على الايج. إذا الايج below 6 months يكون لنا 10، وإذا more than 6 months يكون لنا 20 ملغ بير كي جي بير داي. عندنا الاديشنال therapeutic in case of acute gastroenteritis هو البروبايوتيك. البروبايوتيك non pathogenic bacteria for prevention and therapy of there has been successful in developing countries. Definition of the probiotic is the living microorganism or component of the microbial cell that have the beneficial effect on the host. يعني شنو هي microorganism. They are mainly lactic or acid producing bacilli. mostly الموجود البروبايوتيك هو lactobacilli and bifidobacteria. There are two types of probiotic. indication لما يجيكم كيس دائما تسألون بالكلينيك indication of antibiotic in case of gastroenteritis. هاي الأشياء الجاي أعطيكم إياها، هاي important. أريدكم أنتم الموجودين اليوم الحاضرين أريدكم تستفادون منها، تسألون سواء بالامتحان الفاينل، لأن الامتحان الفاينل راح يكون اعتمادنا كله على هاي المحاضرة وعن محاضرة الأسبوع الجاي. الأسبوع اللي فات يكون تقريبا 80% of degree، واعتمادا على محاضرات اللي دخلت بالامتحان الفصل عليها 20%. indication of antibiotic in case of acute gastroenteritis أو in general in gastroenteritis. الفيس إذا كان لنا الage below 3 months، الage below 3 months أنا نعطي antibiotic. إذا الكيس with a bloody يعني البيشنت إجانا toxic high grade فيه يعني إجانا toxic or special form of يعني by examination أو طلع عندنا special bacterial causes. ممكن منو احنا ندسهم ونعطيهم انتباهاتي. اذا كان شكلوسس سفير ديزنتري، الشكل السفير ديزنتري عندي الايكولاي الديزنتري، يعني هي هذا الكوزز. اذا عندنا احنا الايكولاي مو اني سبيشال اوف انيكولاي تسبب لنا الديزنتري. إدراك أورجايز إمبسيلين سيفترياكسون، يعني لو إمبسيلين سيفترياكسون أو ترايميثابرين سلفاميثاكسازول. another form of E. coli هو الباثوجينيك والانتنسيف كلينتين ملغ بهاي الترايميثابرين. السالمونيلا ما تحتاج لنا انتبايوتيك الا اذا قلنا اذا ظهرت لنا الاكسترا intestinal مانيفستيشن او بالسفير فورم. التريتمنت هنا احنا نعطيه قبل شوي قلت لكم اذا الايج كان below 3 months، اذا البيشنت هو مالجنسي يعني immune compromise، chronic GI disease، عنده severe colitis، hemoglobin pathies، HIV infection، immune compromise. هاي يعني يكون لنا التريتمنت هذا التريتمنت اوف شكله. in general indication of antibiotic in case of gastroenteritis إذا كان لنا أول شيء chronic diarrhea هاي indication of antibiotic. إذا الage below 3 months البيشنت كان لنا toxic severely illness history of immune compromise another chronic disease مثل hemoglobin pathy. Another form of bacterial erythromycin أو azithromycin Clostridium تفصيل احنا الفيس لاين هو الكلوستريديوم الميترونيدازول الفيس لاين وديسكونتينيو اوف انيشيتيف انتيبايوتيك، والسكند لاين هو الفانكومايسين. التربيبة هيستوليتيكا الميترونيدازول، والجاردياسيس هو الميترونيدازول. كلهم الانتاميبا الدوز هو 30 to 40 ملغ بير كي جي بير داي divided 8 hourly for 7 to 10 days. محاضرة الأكيوت gastroenteritis important سواء بالكلينيك
بالثيوري إن شاء الله بعد ما بحياتكم العملية، يعني أنت بالإمرجنسي يونت أو بالوورد أو باينري هيلث سنتر، أكثر الكيسات اللي راح تشوفوه هو gastroenteritis، وشلون تتعاملون ويا البيشنت والجاستروانترايتس. احنا عندنا المور دانجرس هم يكونون انفانت ايج جروب، يعني below 1 year، يعني نيونيت اند انفانت هو more exposed to the dehydration than the older children. عندنا آخر محاضرة بالجي اي تي، يوم بعد نهاية المحاضرة عندنا فاكسين، لكن اليوم ننهي الجي اي تي lecture by viral hepatitis. The viral hepatitis is the major health problem. It is caused by least 5 pathogenic hepatotrophic viruses. يعني الهيباتيتس احنا viral hepatitis عندنا A B C D E. Other virus can cause hepatitis usually as one component of multi-system disease that include، يعني احنا هسه viral hepatitis عرفنا يعني causes of hepatotrophic viruses. Other causes of virus cause the hepatitis مثل herpes simplex virus, cytomegalovirus virus, Epstein-Barr virus. السلايد امبورتنت كتبت لكم على شكل جدول. عندنا الهيباتيتس هيباتوتروفيك فيروس، هذول الفايف كوز كل واحد بيهم امبورتنت. ممكن يجيكم سلايد على هذا الشيء، او هو كان كومباريزن بتوين مثل الهيباتيتس A عن الهيباتيتس D. هذا السلايد امبورتنت. نجي الفيس الانكيوبيشن بيريد. أول شيء عندنا التايب أوف فيروس، أن كلهن RNA ما عدا البي DNA، هاي لازم تعرفوا على مو true أو false. الشيء الثاني يكون لنا incubation period 15 to 19، هنا يكون لنا لا long، يعني بالبي والسي long. أقل وحدة incubation period هو الهيباتيتس A فيروس، لكن ممكن يجيكم بالتو فورس مثل الهيباتيتس incubation period كلنا short، بينما هي اللون بالأذى. الترانسميشن important. عندنا احنا البارنتال يكون لنا رير، لكن البارنتال المور كومن يكون لنا بالبي والسي والدي، هاي البارنتال. الفيكو اورال هو بالأي والإي، يعني البي والسي والدي ما عندنا فيكو اورال. السكشوال اند البرينيتال يكون لنا، هسه نرجع على السكشوال هو المور، يكون لنا البي والسي والدي. البرينيتال هو الفورم اوف البرينيتال، عندنا البي والدي والرير بالسي. احنا مشكلتنا هسه بالبرينيتال هو البي والدي. الكرونيك انفكشن، من يسبب لنا كرونيك انفكشن؟ يعني لما يجيكم تو فولس كرونيك انفكشن وذ هيباتيتس اي لا فولس، ماكو كرونيك انفكشن. الكرونيك انفكشن يكون لنا بالبي والسي والدي. الفيرمننت ديزيز يكون لنا البي والدي والاي. لذلك هذا الجدول important. البايوكيميكال common biochemical profile in acute infectious phase. الفيس شو راح يكون لنا يعني لما يجينا كيس هيباتيتس؟ أول شيء الانفكشوس فيس يعني الأكيوت هيباتيتس. أول شيء rise in serum level of alanine ALT alanine aminotransferase and AST هو الأسبارتيت aminotransferase. ممكن البيشنت يجينا على شكل كوليستيسيس. الكوليستيسيس شو معناه؟ elevated serum conjugated bilirubin، يعني الدايركت bilirubin مو الاندايركت level، يعني increase in direct bilirubin and elevated أيضا of alkaline phosphatase and GGT هو gamma glutamate transpeptidase and urobilinogen are marker of cholestasis. And it's an investigation in cholestasis هو increase in conjugated bilirubin, elevated of alkaline phosphatase, GGT and urobilinogen. The most important marker of liver injury هو شو راح يكون لنا alter in synthetic function. شنو synthetic dysfunction الأكل is reflected by abnormal protein
synthesis. احنا عندنا بروتين synthesis وين حيكون النهاية بالليفر، بينما إذا كان liver injury abnormal protein synthesis لذلك شو راح يكون لنا بولون بي تي اي ان ار انلو سيروم البومين هايبوغلايسيميا لاكتيك اسيدوسيس هايبر امونيا or clinical signs such as alter level of consciousness and increase deep tendon reflex معناش دخل البيشنت hepatic encephalopathy. هاي in general يعني biochemical profile in acute infectious phase in acute acute hepatitis. نجي مثل للفيروس الهيباتوتروفيك فيروسز. ناخذ اول شيء هو الهيباتيتس اي، قلنا وحده قبل شويه من الفيرال صمبورن انفكشن اوف جاسترونترايتس. الفيرال كوز هو الهيباتيتس اي، ممكن يجينا على شكل جاسترونترايتس. Hepatitis A virus is the most prevalent of the 5 virus. Hepatitis is أول شيء احنا قبل شوي RNA, a member of the coronavirus family. Hepatitis A virus is slightly contagious. A transmission almost always by person-to-person contact through the fecal-oral route. And transmission by fecal-oral route. The fecal excretion of the virus starts late in the incubation period and resolved by 2 weeks after the onset of jaundice in older subject. يعني احنا ممكن البيشنت يكون infectious under the يعني ممكن 2 weeks infectious. A clinical manifestation. Hepatitis A virus is responsible for acute hepatitis only. قبل شوي قلنا ممكن يجيكم two forms chronic hepatic failure لا بس only يسبب لنا acute hepatitis only. Often this is ecteric illness with a clinical symptom similar to other form of viral gastroenteritis particularly in the young children. لذلك لما يجيكم case gastroenteritis واحدة من differential diagnosis diarrhea vomiting. احنا differential diagnosis لما يجيكم case ممكن gastroenteritis ممكن food poisoning or urinary tract infection. Another differential diagnosis هو acute hepatitis A. واحدة من ضمن differential diagnosis of diarrhea and vomiting hepatitis A. هذا important. The illness is much more likely to be symptomatic in older adolescent or adult. It is characteristic in acute febrile illness with abrupt onset of anorexia, nausea, malaise, vomiting, and jaundice. And have بداية على شكل acute gastroenteritis and then develop of jaundice. The typical duration of illness is 7 to 14 days. Diagnosis. Acute hepatitis A virus infection is diagnosed by detecting of antibodies to the hepatitis A virus, especially anti-hepatitis A virus IgM, by radioimmunoassay or rarely by identifying the viral particle in stool. احنا نعتمد على serological ممكن يعني in rare cases viral particle in stool. A viral polymerase يعني PCR are available for research only. يعني احنا the clinical data يعني important by history شيء ثاني by serological test. Anti-hepatitis A virus is detectable when the symptom are clinically apparent يعني after appearance of symptom and remain positive for 4 to 6 months after the acute infection. Neutralize anti-hepatitis A virus IgG is usually detected within 8 weeks of symptom onset, conferring long-term protection. Rise in alkaline phosphatase bilirubin يعني كلنا universal found and do not help to differentiate between cause of hepatitis. احنا to differentiate between causes of hepatitis by serology. Hepatitis A by the anti-hepatitis A virus IgG. Complication important. A complication of acute hepatitis in form of hepatitis A. Complication. First, acute liver failure.
لحد الآن احنا ما قلنا شيء اسمه كرونيك. الكرونيك نو كرايتيريا نو كومبليكيشن اوف هيباتيتس اي. الكومبليكيشن اوف هيباتيتس اي acute liver failure. rare but not infrequent complication، يعني هو صح rare يعني بس one of differential of complication. another complication هو cholestasis to prolonged cholestasis syndrome that works and once، يعني يروح ويجي over multiple months. The treatment, there is no specific treatment of hepatitis A. Supportive treatment consists of an intravenous hydration as needed and antibiotic agent and fast soluble for فيتامين for the prolonged cholestasis. يعني احنا اذا الاكيوت اول سبورتيف، لكن ممكن يكون واحدة من الكومبليكيشن cholestasis antibiotic and fast soluble vitamin. A prevention patient infected with hepatitis A virus should A patient infected with hepatitis A should be excluded from school and child care or work during this period. And احنا عندنا infectious during 2 weeks. Careful hand washing is necessary, particularly after changing diapers and before preparing or serving food. In hospital setting, contact and standard precaution are recommended for 1 week after onset of symptoms. The prognosis is excellent with no long-term sequelae. And prevention by isolation exclude the patient from school, child walking, والتريتمنت والسبورتيف تريتمنت. Hepatitis B. And hepatitis B for gene identified for hepatitis B, S surface, C, X, and B. In children, the most important risk factor for hepatitis B remain perinatal exposure to the hepatitis B surface antigen. يعني احنا تبقى المشكلة وين هو البرينيتال. والبرينيتال إذا الإكسبوجر إذا كانت المذر hepatitis B surface antigen. The risk of transmission greater if the mother is also، ويكون لنا بعد أكثر transmission إذا المذر also hepatitis B E antigen. يعني احنا المشكلة اللي يكون عندنا يكون هو البرينيتال اكسبوجر لما المذر تكون بوزيتيف للهيباتيتس بي سيرفيس انتيجين، واذا كانت مصابه هيباتيتس اي انتيجين حيكون لنا مور يعني ريسك اوف ترانسميشن مور. Immunoprophylaxis for this infant is very effective in preventing infection and protect more than 95% of neonates. The risk of developing chronic hepatitis defined as the positive for، يعني احنا واحدة من الكومبليكيشن اوف hepatitis B ممكن يكون hepatitis B virus هاي لما يكون positive for hepatitis B surface antigen more than 6 months. The clinical manifestation. Many acute cases are asymptomatic. يعني hepatitis B virus يكون لنا الأكيوت cases is asymptomatic عكس الهيباتيتس A. احنا قلنا hepatitis A بس acute النص. The usual acute symptomatic episode is similar to that of hepatitis A virus or hepatitis C virus infection but may be more severe and more likely to include involvement، لكن هنا بيكون involvement of skin and joint. The liver is usually enlarged، يعني hepatitis B يكون لنا severe. الليفر هنا enlarged and tender to palpation and percussion. Splenomegaly and left adenopathy are common. Diagnosis. أهم شيء هو serological profile of hepatitis is more complex، وكنا more complex than لأن عندنا إحنا 4 gene of hepatitis B. The serological profile of hepatitis B virus infection is more complex than hepatitis A virus infection. Differs depend on whether the disease is acute or chronic. Routine screening of hepatitis require assay of at least 3 serological marker اللي هي important: hepatitis B surface antigen, anti-hepatitis B core C and anti-hepatitis surface B surface. يعني احنا عندنا الانتيجين الاس والانتي بودي هو للكور تايب يعني السي عند الاس.
نشوف هسه واحدة. Hepatitis B surface antigen is the first serological marker of infection to appear. هي الفيرست يعني السيرولوجيكال هو الهيباتيتس B surface antigen and is found in almost all infected person. Is rise closely coincides with the onset of symptom. يعني بالonset of symptom لما نحس نشوف serological هو أول واحد راح يظهر لنا hepatitis B surface antigen. Because of hepatitis surface antigen level full before the symptom 1 يعني هي واحد يطلع لنا بسرعة but يكون لنا when during the infection. IgM antibody to hepatitis C antigen anti يعني اللي هو هسه راح يفيدنا help to identify acute infection. لذلك acute infection هو راح يفيدنا الانتي هيباتيتس كور IgM anti hepatitis core IgM لأنها راح يبقى لنا during the acute infection. Anti-hepatitis B core is the most fileable single serological marker of acute infection. لما يظهر لنا احنا هذا يظهر لنا بس بالايرلي onset of illness الهيباتيتس سيرفيس انتيجين وبعدين راح يختفي. لكن احنا نعتمد على على الانتي هيباتيتس بي كور هو راح يمثل لنا acute infection because it's present almost as early as hepatitis surface antigen and continue to be present later in the course of disease when the hepatitis surface antigen has disappeared. هاي الفكرة. لذلك احنا لما نريد نعتمد على الانتي هيباتيتس بي كور الاي جي ام انتي هيباتيتس بي كور الاي جي ام يمثل acute infection. Only anti hepatitis B surface هذا السيرفيس present in person immunized لمن immunized hepatitis B vaccine بينما الانتي hepatitis B surface السيرفيس هسه معناها شنو؟ معناها قارنا بين البيشنت immunized whereas both anti hepatitis إذا ظهرت لنا anti hepatitis surface and anti hepatitis B core are detectable in patient with resolved infection. واضح؟ أنا هسه هاي مهمة. أول شيء إحنا الفيرست سيرولوجيكال ماركر اللي راح تظهر لنا هو الهيباتيتس سيرفيس انتيجين. شنو الشيء اللي بيه هو راح يختفي لنا قبل لا تخلص الاكيوت المس. احتمالاتنا لما يظهر لنا هيباتيتس سيرفيس هيباتيتس بي كور انتي هيباتيتس بي كور ويمثل لنا اكيوت انفكشن. اذا ظهر لنا بس انتي هيباتيتس بي سيرفيس هاي معناها البيشنت اميونايز. اذا ظهر لنا اثنين انتي هيباتيتس بي سيرفيس and anti hepatitis B core معناها هذا البيشنت with resolved infection يعني جت immunity due to infection مو يعني البيشنت with resolved infection. The complication important of hepatitis هو acute liver failure و chronic hepatitis. Chronic hepatitis واحدة من الكاتيجوري complication of hepatitis B. Acute liver failure occur more frequently with hepatitis B virus than other hepatotrophic virus. يعني احنا hepatitis B chronic with liver failure والشيء الثاني chronic hepatitis which can lead to the cirrhosis and stage liver disease complication and primary hepatocellular carcinoma. Treatment with acute by the amphotericin alpha 2B and have been used in children IFN. The prevention hepatitis B vaccine and hepatitis B immunoglobulin are available to prevention of hepatitis B virus. ذلك عندنا prevention by vaccine and by immunoglobulin. Another form هو hepatitis C. The clinical manifestation acute hepatitis C infection tend to be mild and insidious in onset. يعني هو هم gradual و mild. Acute liver failure rarely occur. However, acute hepatitis C virus is most likely to hepatotrophic virus to acute chronic infection. ممكن تكون لنا chronic infection. طبعا شو اللي حكيناها بالجدول. The diagnosis the most widely used serological test is the enzyme immunoassay to detect أهم شيء شنو detect anti-hepatitis C virus. It is not a protective antibody and does not confer immunity. It is usually present simultaneously with the virus. The most commonly used serological assay for hepatitis C virus is PCR assay. Which permit detection of small amount of hepatitis C virus RNA in serum tissue sample within days of infection. لذلك احنا بالسيرولوجيكال يفيدنا بس بال كبرودكتيف يعني مو برودكتيف يعني انتي هيباتيتس سي بس تبين لنا اذا اكو infection within days of infection.
التريتمنت only IFNR alpha 2B and ribavirin are approved to use children more than 3 years age with hepatitis C virus. The prevention of vaccine is available to prevent hepatitis C virus. Immunoglobulin prevention preparation are not beneficial. Another was hepatitis D. Hepatitis D virus is considered defective because it cannot produce. Is considered defective because it is cannot produce infection without concurrent with hepatitis B. احنا مشكلتنا ينتهي hepatitis D إذا كان concurrent with hepatitis B virus infection هاي important. يعني هو ما بي مشكلة إذا واحدة البروبلم تكون لنا إذا البيشنت كان أيضا مصاب hepatitis B virus. It can cause an infection at the same time as the initial hepatitis infection يعني co-infection. أنا مشكلة co-infection يعني إما يكون لنا at the initial co-infection or hepatitis D virus can infected person who is already infected with it يسموه super infection يعني يكون لنا إما co-infection or super infection. الكو انفكشن اذا انيشال والسوبر انفكشن هو اصلا البيشنت انفكتد وبعدين صار به hepatitis D virus. The symptoms similar to but usually يعني same then but more severe than the time of hepatotrophic virus. Hepatitis D must be considered in all cases of acute liver failure. Co-infection with hepatitis B virus can also result in more severe chronic disease. The diagnostic level of IgM antibody, LBCR, a safer viral RNA are variable of the research study. The treatment is based on a supportive management. The treatment is mostly based on control on treated hepatitis B virus. يعني احنا المشكلة قلنا إذا واحدة ادي ماكو مشكلة بس إذا hepatitis B راح يكون co-infection أو super infection هنا هو supportive يكون لنا نعالج هو hepatitis B virus infection. Prevention, no vaccine for hepatitis D. Another form of hepatitis هو hepatitis E. Hepatitis is RNA virus and similar to structure to calcium viruses. The clinical illness associated with hepatitis E virus infection is similar to hepatitis. يعني hepatitis E يكون لنا clinical illness هي similar to hepatitis A but is often more severe لكن الفرق يكون لنا severe. As with the hepatitis A, a chronic illness does not occur. ونفس الهيباتيتس ماكو chronic illness. hepatitis E virus E is the major pathogen in pregnant لكن احنا المشكلة وين hepatitis E كلنا بالpregnant women in whom it causes. احنا ما عندنا تقريبا هو same the symptom of hepatitis A لكن مشكلتنا وين إذا كانت pregnant mother لأن يكون معرضة لacute liver failure with high fatality incidence. No other complication are recognized and associated with the virus. مشكلتنا احنا بالهيباتيتس E إذا كانت pregnant woman. The diagnosis IgM antibodies of viral antigen become positive after 1 week of enough viral RNA can be detected in stool and serum PCR. The prevention of community hepatitis E vaccine is highly effective in adults. Recombinant hepatitis. No evidence suggests that immunoglobulin is effective in preventing hepatitis E vaccine. Immunoglobulin from patient in endemic area may prove to be effective. يعني احنا عندنا vaccine is highly effective in adult. حتى الآن كملنا محاضرات الجي آي تي. محاضرات الجي آي تي كلها محاضرات مهمة. اليوم المحاضرة كلش مهمة. عندنا كان الامرجنسي كيسز والاكيوت جاسترونترايتس والهيباتيتس. الهيباتيتس عندنا الفورم المهمه هو الاي البي الدي الاي يكون علاقته هيباتيتس بي وان الانفستيجيشن امبورتنت اذا كان هيباتيتس بي امبورتنت امتى يكون البيشنت اميونايز تايب اوف انتي بوديز. الفيس ماركر هو الهيباتيتس سيرفيس انتيجين. يمثلنا الاكيوت انفكشن يمثلنا immunized بيشنت او ريزولف انفكشن. هاي امبورتنت يعني الانفستيجيشن ان كيس اوف اكيوت. ممكن اي وحده يجيكم عليها شورت اساي او ترو فولس او ام سي كيو. ممكن يجيكم الجنرال كيس اوف diarrhea vomiting وبعدين develop jaundice نخلي الهيباتيتس هو differential diagnosis of gastro of diarrhea vomiting. هو واحدة من عندكم هو الهيباتيتس A irritable jaundice.
last lecture نخلص إن شاء الله يعني هذا الفصل أو محاضرات الأطفال هو الفاكسينيشن. الفاكسينيشن محاضرة كلش طويلة تاخذ ساعتين، لكن أنا اختصرتها لكم بشيء مهم. جبت لكم definition، يعني هي المحاضرة ساعتين الفاكسين، جبت لكم الامبورتنت والأشياء تفيدكم. إن شاء الله إحنا على السادس أحكي لكم in details، نعطيكم إياها محاضرة بالسيشنات. عندنا الاميونيزيشن. شنو definition of immunization is the process of inducing immunity against a specific disease، يعني process of inducing immunity. عندنا immunity two type، أما يكون لنا passive أو يكون لنا active. الباسف شو يعني لنا؟ immunity can be induced. الباسف معناه administration of the antibody containing preparation. لما نقول فاكسين، الفاكسين اما باسف الاميونيزيشن، اما باسف الاميونيزيشن اور اكتف. الباسف لي معناه شنطي انتي بودي كونتين بريباريشن، بينما الاكتف لي administration of whole or part of the microorganism. عرفنا هسه شنو الفرق بيناتهم. الباسف انا انطي بريباريشن كونتين انتي بودي، بينما الاكتف انطي whole or part of the microorganism to prevent infectious disease. important التفرقهم. اكو شيء اسمه باسف اميونيتي، احنا شفنا قبل شوي باسف اميونيتي لها تو ديفينيشن. اما انديوس انطي انتي بايدي، الباسف اميونيتي اصلا كان بي انديوس ناتشورالي ثرو ترانسبلاسنتال ترانسفير، يعني شلون احنا وحده من التايب اوف باسف يعني ننقلت، اما احنا ننطي الانتي بودي او يكون لنا لا هي ناتشورالي ثرو ذا ترانسبلاسنتال ترانسميشن. واضح؟ يعني احنا الباسيف اميونيتي قلنا اما احنا ننطي introduce of the anti preparation contain antibody، ومرات يكون لنا naturally through the transplacental transfer. Maternally derived transplacental antibody can provide protection during the infant first month of life and longer during the breastfeeding. محاضرة الفاكسين أهم شيء نعرفه، وبعدين أعطيكم إياك سكوجول important. الفاكسين immunization عرفنا بين هو تو اكتف وباسف، والباسف ممكن يكون احنا نسويها او يكون لنا ناتشورال. عندنا important lecture هو Ecological protocol of vaccine important. ممكن هذا يجيكم question كشورت essay بالفاينل. وهي لكم ملاحظة، أنا ما أريد المحاضرين لما يجيكم هذا question تكتبوا لي نفس هذا السلايد وبعدين تحكوا لي كل مختصر ايش يعني لما يجيكم question 20 ديجري على هذا السلايد، اذا تكتبوا لي بس هذا السلايد انتم تاخذون 10 ديجري، بينما لما تكتبوا لي كل مختصر انتم تكتبوا هذا نفسه وبعدين ترجعون تكتبوا لي شنو المختصرات. important Iraq protocol of vaccine، سواء بالامتحان هسه الفاينل important او بالخامس لما تجون كلينيك تكون انتم واحد من البارت اوف pediatric history هو الفاكسين important. على السادس على حياتكم العملية، لذلك الفاكسين Iraq schedule protocol important. لما انت ان شاء الله بعد ما تتخرج بالemergency unit او بالوارد او primary health center لازم تعرف Iraqi protocol of vaccine. الفيرست ويك شو يشمل لنا؟ oral polio virus الاو بي في، ولما تنسأل بالكلينيك انت ما تعطي مختصر، ما يصير تقول او بي في، لا oral polio virus. Hepatitis B vaccine and البي سي جي. البي سي جي اما تذكرها بي سي جي معروفة او هي مختصر اذا اسم العالم باسيل كالميت جيورين، باسيل كالميت جيورين، هذا البي سي جي او البي سي جي تقولها هي معروفة، بس اذا يجيكم السؤال الافضل تكتبون مختصر البي سي جي هو باسيل كالميت جيورين. السهولة حتى يبقى ببالكم عندنا السكند والفورث والسكس مانث same the vaccine ما عدا بالفورث مانث exclude of the hepatitis B vaccine حتى تحفظوها. يعني احنا عندنا عرفنا oral poliovirus oral مو injectable وهيباتيتس بي فاكسين والبي سي جي. بي سي جي ممكن هي معروفة بي سي جي أو تطول اسمها هو مختصر لاسم العالم باسيل كالميت جيورين. للسهولة حتى تحفظون السكند والفور والسكس مانث سيم ذا فاكسين ما عدا بالشهر الرابع احنا نستبعد الهيباتيتس بي. شنو هو الفاكسين اللي نعطيها؟ هو اورال بوليو فاكسين، هيباتيتس بي فاكسين، دي تي بي. الدي تي بي اشتغلنا وتكتبوها نفس ما موجودة، يعني الدي كابتل والتي كابتل والدي كابتل، لأن بينما إذا كان لنا سمول هاي after 10 years
هسه أنا ما جبت لكم ان ديتيلز الفاكسين، جبت لكم الأشياء المهمة تفيدكم هاي السنة، وشنو الأشياء ممكن تجيكم بالامتحان. إن شاء الله على السيشنات السنة الجاية إذا رب العالمين يعطينا عمر أشرح لكم يمتى يكون سمول ويمتى كابيتال. هسه المهم إحنا لما تكتبوها كابيتال تي دي بي، التي ديفتريا، يعني انتم تكتبوا هذا المخطط وبعدين تعطوني المختصرات. التي تيتانوس والبي بكتوسيس. بينما لما يكون لنا تي سمول دي سمول يعني هاي after 10 years. هيمو انفلونزا يعني هيموفيلوس انفلونزا روتا فيروس. At the 9 months of age نعطي ميزلز فاكسين، نعطي وياه فيتامين A. الفيتامين نعطي 100,000 international unit. 15 month MMR. MMR ايش يعني لنا؟ يعني لنا الام اول وحده ام ثانيه ممس والثالثه روبيلا. عندنا الفيس بوستر والسكند بوستر. الفيس بوستر are the 18 month of age يسمونها الفيس بوستر. ممكن بس يجيكم question انطوني الفيرست and second booster of the vaccine and the which age of age. ممكن يجيكم question، ما اجيب لكم السلايد كله، اجيب لكم بس الفيس بوستر. هسه الفيس بوستر هو ال 18 month of age. ايش يشمل لنا؟ oral polio virus، دي تي بي اللي هي diphtheria tetanus hemophilus influenza، وياها فيتامين A. هنا فيتامين A أنطي 200,000 international unit، 200,000 international فيتامين A. السكند بوستر 4 to 6 years. أنا ما حددت لكم لأن أريد أعرف يا هو الموجود يا هو ما موجود، حتى لما أجيب لكم سؤال الفيس on the second booster of the vaccine حتى تعرفوا من هو الفيس بوستر 18 months of age، والسكند بوستر 4 to 6 years. 4 to 6 years هو السكند بوستر يشمل لنا oral polio virus and DTB. احنا عندنا التوكسويد. هاي من الاسئله صح ما كتبتها بس انا قاعد في الموجود ما موجود، ممكن اجيب لكم بس يعني نيومريت بتوكسويد فاكسين. التوكسويد فاكسين ايش يشملنا؟ تيتانوس اند ديفتيريا. هذا جبت اول العام اني نيومريت بتوكسويد فاكسين. توكسويد فاكسين شو عندنا هسه؟ التيتانوس اند ديفتيريا. التيتانوس and the which age of the which age give this toxoid تعددوها مثلا احنا بالسكند والفورث والسكس وعندنا بالفيرست والسكند بوستر. لذلك هذا السلايد كلش مهم، ممكن يجي عليه من كويستشن، ممكن ان جنرال يجيكم عراقي بس رجاء بس انتم الحاضرين ما اريد المحاضر يعرف هاي الاجابات. ممكن يجيكم first question in general Iraq protocol of vaccine. هاي كلها تكتبوها، بعد ما تكتبوه ترجعون بعدين تعطون كل مختصر وش يعني. واهم شيء الدي تي بي تكتبوها بالكابيتال مو بالسمول. بالسمول هاي معناها مو يعني مو بالمانث. الشيء الثاني ممكن يجيكم لا only بس اكتب لي الفيرست and second booster of vaccine. عرفنا احنا الفيرست بوستر هو ال 18 month of age، والسكند بوستر 4 to 6. او يجيكم سؤال اولي التوكسويد. هسه احنا ايش عرفنا التوكسويد؟ يا هم التوكسويد ديفتيريا اند تيتانوس. نيومريت توكسويد فاكسين. يا هو التوكسويد فاكسين هو التيتانوس اند الديفتيريا. and the which age give depend on Iraq schedule. اذا تجي depend on the second والفورث، السكند والفور والسكس، وعندنا الفيس بوستر والسكند بوستر. يعني المحاضرات مالت هذاك الاسبوع اللي اخذناهن، وهذا الاسبوع هي تقريبا عليها 80% of final question. المحاضرات اللي قرأتوها بالفصلي تقريبا راح تجي عليها 20%. ان شاء الله موفقين. انا بالنسبه لي كملت محاضراتي، وتقريبا المحاضرات الماده الاطفال هاي السنه خلصت. موفقين ان شاء الله.